Atención Jubilados y Pensionados, porque hay información urgente que acaba de confirmarse, y que impacta directamente en sus ingresos del mes de marzo. Especialistas en materia previsional difundieron datos oficiales sobre fechas de pago, nuevos montos actualizados según la inflación y la continuidad del bono extraordinario. En este contexto, es fundamental entender con claridad cuánto se va a cobrar, cuándo se acreditará el haber y qué adicionales se suman este mes. La información proviene de fuentes vinculadas a Administración Nacional de la Seguridad Social, por lo que se trata de datos confirmados que permiten anticipar cómo quedarán los ingresos en el tercer mes del año. Los expertos en jubilación señalaron que marzo liga con una actualización baja en el índice de inflación registrado en enero, que fue del 2.9%. Ese porcentaje es el que se aplicará al haber mínimo, de acuerdo con la fórmula vigente. Esta metodología ajusta los ingresos tomando como referencia la inflación de 2 meses anteriores, lo que determina el aumento que se liquida. De esta manera, el nuevo monto ya está calculado, y será el que perciben quienes cobran la jubilación mínima, generando una leve, majora nominal que, sin embargo, sigue siendo motivo de debate frente al costo de vida actual. Con el incremento aplicado, la jubilación mínima pasará a ubicarse en 369.560 pesos durante marzo. Ese será el haber base antes de sumar cualquier adicional. Este monto se lo agregará el bono extraordinario que se mantiene congelado desde marzo de 2024 y que asciende a 70.000 pesos. Por lo tanto, el total que cobrará un jubilado de la mínima en marzo será de 439.560 pesos. Este número representa el ingreso final estimado para quienes perciben el haber más bajo dentro del sistema previsional argentino. La gran pregunta que surge es si esta dinámica se mantendrá durante el resto del año. Según lo que establece la fórmula actual, el esquema continuará funcionando de la misma manera, ajustes periódicos atados al índice de inflación más la suma fija del bono de 70.000 pesos. Esto implica que cada actualización dependerá exclusivamente del comportamiento inflacionario de los meses previos, sin que hasta el momento exista confirmación oficial de un aumento adicional o extraordinario por fuera de esa mecánica. En marzo se cumplirá un año desde que el bono quedó congelado en 70.000 pesos. Durante ese tiempo, distintos sectores intentaron impulsar en el Congreso una actualización del monto para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, esas iniciativas no prosperaron. Desde el Poder Ejecutivo se mantuvo la postura de sostener el bono en el mismo valor nominal, priorizando otras medidas que, según argumentan, buscan aliviar el gasto cotidiano a través de reintegros y beneficios indirectos. Entre esas medidas alternativas se encuentra un sistema de reintegros y descuentos en supermercados, farmacias y algunos comercios adheridos. La lógica es que el jubilado obtenga un beneficio cuando realiza consumos específicos, recibiendo devoluciones o reducciones en el precio final. No obstante, se trata de ayudas condicionadas al gasto y no de un incremento directo en el haber mensual. Esto genera opiniones divididas, y que muchos beneficiarios consideran que una mejora permanente en la jubilación tendría mayor impacto en su economía diaria. El presupuesto nacional vigente no contempla, por ahora, un incremento extra en el bono más allá de los 70.000 pesos actuales. En consecuencia, todo indica que la estructura de ingresos se mantendrá estable en términos nominales, ajustándose únicamente por inflación. Esta previsibilidad permite calcular los montos futuros, pero también deja en evidencia que cualquier mejora real dependerá de que la inflación continúe desacelerándose, y que de lo contrario el poder adquisitivo seguirá siendo un tema central de preocupación. El debate público gira en torno a una pregunta clave, y es posible vivir con menos de 500.000 pesos por mes en el contexto actual? Para quienes además
deben afrontar un alquiler, la situación resulta especialmente compleja. Muchos jubilados dependen del apoyo familiar para cubrir gastos básicos, y que el ingreso mensual no alcanza para afrontar todos los compromisos. Esta realidad es refleja en testimonios que describen verdaderas estrategias de supervivencia para llegar a fin de mes. Diversas estimaciones privadas indican que la canasta básica para un jubilado es ubica actualmente entre 1.300.000 y 1.500.000 pesos mensuales. Aunque no existe un dato oficial consolidado, estas cifras incluyen alimentación, medicamentos, vivienda y servicios. La diferencia entre el haber mínimo y ese costo estimado muestra una brecha considerable, lo que explica la preocupación constante este sector frente a cada actualización mensual y cada anuncio económico. Uno de los rubros que más impacta es el de los medicamentos. Si bien el programa de cobertura médica para jubilados brinda asistencia y descuentos en muchos tratamientos, existen productos y prácticas que no están completamente cubiertos. Esto obliga a destinar una parte significativa del ingreso mensual a gastos de salud. Cuando se suman estos costos al alquiler y la alimentación, el margen disponible para otros consumos se reduce de manera notable. El tema de los servicios públicos también pesa en el presupuesto. Durante 2024 y comienzos de 2025 se registraron incrementos en tarifas de luz, gas y agua, lo que afectó especialmente a los hogares con ingresos fijos. A partir de este mes rige un nuevo esquema de subsidios que contempla distintos niveles de segmentación. Sin embargo, no todos los jubilados accederán a descuentos, y muchos deberán afrontar el valor pleno de las facturas. En contraste, se mantiene la tarifa social en el transporte público, un beneficio que continuará vigente a lo largo del año según las provisiones oficiales. Este descuento permite reducir el costo de movilidad para quienes necesitan trasladarse regularmente, y así para realizar trámites, consultas médicas o actividades cotidianas. Aunque representa un alivio parcial, no compensa completamente el incremento generalizado en otros servicios esenciales. El impacto acumulado de inflación, tarifas y costos de vida coloca a los jubilados en una situación delicada. A pesar de que el haber se ajusta periódicamente, los aumentos suelen llegar con retraso respecto de la suba de precios. Esto genera periodos en los que el poder adquisitivo se ve erosionado hasta la siguiente actualización. Por esa razón, cada dato inflacionario mensual adquiere una importancia determinante para anticipar cómo evolucionarán los ingresos. Desde el gobierno sostienen que la fórmula actual busca dar previsibilidad y acompañar la inflación de manera automática. Argumentan que este mecanismo evita discrecionalidades y asegura que los saberes no queden totalmente desfasados frente a la variación de precios. Sin embargo, sectores de la oposición consideran que el sistema debería complementarse con medidas adicionales para recomponer la pérdida acumulada de años anteriores. En el plano político, el debate provisional sigue abierto. El presidente Javier Milei ha rechazado distintos proyectos legislativos que proponían cambios en la fórmula o aumentos extraordinarios del bono. Esta postura ha generado tensiones en el Congreso y mantiene en agenda la discusión sobre cómo garantizar ingresos suficientes para los jubilados sin comprometer el equilibrio fiscal. Mientras tanto, los beneficiarios deben organizar su economía con los datos confirmados hasta el momento. En marzo, quienes perciben la mínima cobran 369.560 pesos de haber más 70.000 pesos de bono, alcanzando un total de 439.560 pesos. Las fechas de pago seguirán el cronograma habitual según la terminación del documento, por lo que es importante consultar el calendario oficial para conocer el día exacto de acreditación. La situación exige planificación y seguimiento constante de las novedades oficiales. Cada mes puede traer variaciones vinculadas a la inflación, ajuste tarifas o modificaciones en beneficios complementarios.
Mantenerse informado, resulta clave para anticipar ingresos y gastos, evaluar options do ahorro y provocar eventuales programas de descuento disponibles para el sector. En conclusion, Marzo liga con un aumento atado al 2.9% inflación y la continuidad del bono de 70.000 pesos sin cambios. El total para la jubilación mínima será de 439.560 pesos. Aunque el esquema ofrece cierta previsibilidad, el desafío sigue siendo el mismo: lograr que los ingresos acompañen el verdadero costo de vida. La evolución de la inflación y las decisiones políticas futuras serán determinantes para definir si habrá mayores adicionales en los próximos meses.